బైక్ బైక్ వచ్చేసి కింద ఉంది. బైక్ వచ్చేసి ఆడుంది. బైక్ కండిషన్ చూడండి. సౌత్ ఇండియా రైడ్ నుంచి మళ్ళీ బైక్ బయటికి కూడా తీయలేదు. ఈవెన్ టచ్ కూడా వేయలేదు, స్టార్ట్ కూడా వేయలేదు. స్టార్ట్ చేద్దాం మనం ఫస్ట్. నాకు తెలిసి వచ్చేసి 19కి ఇంటికి వచ్చిన, 19కి కూడా బండి తీసిన. 19 అంటే 20 అనుకో, 20 గేర్లు ఉంది బండి. 20 నుంచి 20 నెల. ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి ఏప్రిల్ 23. నెల 3 రోజులు అయింది. చూద్దాం స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా. బట్ సింగల్ సెల్ఫ్కే స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ 33 days తర్వాత సింగిల్ సెల్ఫ్కే స్టార్ట్ అయిపోయింది. కోసేపు వామప్ చేద్దాం, తర్వాత వాటర్ వాష్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఈరోజు. Try to make you stay, but I guess my love wasn't enough. Was it me or was it you, love? 'Cause I'm dying to know. Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me, why do you wanna end? Was it really just a friend? No sign of you at all. Just pictures on these walls, reminding me of how you threw away all that we've gone through. Was it all just a game to you? 'Cause I'm dying to know. Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me, why do you wanna end? Was he really just a friend? 'Cause it's plain in my head, every word that you said, I ain't worked it out yet. So why do you wanna end? Was it real or just pretend? If there was any sign that our love was in decline, I would have begged you not to go.
I would have given even more. My heart is breaking up inside. Can't believe our love has died. Guess it's out of my control. Why do you wanna end? Was it real or just pretend? Tell me, why do you wanna end? Is he really just your friend? Cause it's plain in my head, every word that you said, I ain't worked it out yet. So why do you wanna end? Was it real or just pretend? Why do you wanna end? When it hurts like this, వాష్ అయితే అయిపోయింది. బైక్ చూస్తాం, పైప్ అయితే లేదు దాన్ని, పైప్ లేనందుకు ఇట్లానే కానిచ్చినాం. ఈ వీడియో ఎందుకు తీసినా అంటే క్వారంటైన్లో వీడియోస్ ఏం లేవు. సో ఎట్లా బండి కూడా ఖరాబ్ అయింది, వాటర్ వాష్ చేయాల్సిందే. ఎక్స్టెండ్ చేసినందుకు నేను ఏం లేదు కాబట్టి ఇంట్లో గలీజ్గా అనిపిస్తుందని నేను నిర్ణయించిన నార్మల్గా. మళ్ళీ తర్వాత సర్వీసింగ్ ఇస్తాను. అప్కమింగ్ ఒక రైడ్ ఉంది, ఆ రైడ్లో చెప్పిస్తాను. కవర్ తెచ్చిన కవర్ వేసేస్తా ఈసారి మాత్రం దీన్ని ఇట్లా చూడలేను నేను, అంత గలీజ్గా బండిని. చలో.